Good evening, friends. We are on to episode 4 of this YouTube feature, and I'm George, Dr. George Joseph Timpligat, MBBS, MBA, and I'm very interested in talking today about the real estate trends in Kerala, where it's likely to head, where it must head, where it shouldn't go. We have had so many success stories. At the same time, we have had many failures also in Kerala. The regulators or the people who are making laws, LAWS laws about construction and rules, they need to simplify the so-called construction code for Kerala. I mean, it should be, in my opinion, basically, you must have, say for instance, 3 acres of land at most, minimum. And there you should be able to build a tall high-rise building of 50 or 60 floors in that 3-acre land, anywhere in Kerala. And if there are restrictions in terms of some things, it's something that the builder has to manage. He has to have the technology to meet those issues and problems. We have so many lakes and rivers and beautiful riverfront, waterfront, and seaside properties or real estate. But it's actually very little of it is being properly built and marketed, because you have got so many rules and regulations. We had 3 buildings being brought down by again, conflict of interest, conflict of laws, conflict of violations of ethics, principles, whatever it is. The people who invested lost money, the people who were the builders lost money, even though they were daring and took some risk. And the lawyers made money, the lawyers or the demolition teams made money, and that is not a healthy trend. We need construction boom in India and in Kerala primarily. We need a boom, a real boom, and we must have a 24/7 construction industry in Kerala. This is very urgent, very necessary, and it doesn't mean that it'll all be a terrible fiasco if you allow a construction boom to happen. And it is the industry that must place before whoever are the authorities what are their requirements, and the industry must be given the freedom to find the finance or to build the buildings or to bring innovation. And look at the buildings in China, for instance. They have such fabulous, super luxurious buildings of all kinds and shapes and sizes. We don't have that in Kerala or in South India. A few here and there, yes. The Lulu Mall, for instance, has done. But I wish the Lulu Mall was at least 5 more stories higher. Imagine double the size, in terms of where they are. They have about 3 or 4 or 5 floors plus parking. They could add 10 floors and parking. So that is how we need build better and bigger and more functional. And you need in architecture, it is about the beauty or the design of the building as well as the function, the 2 features that are most important. And we must create a competitive atmosphere where architects and designers design buildings and compete with each other and create new structures and buildings rather than this. I don't have any negative attitude towards architectural heritage. We have had a great architectural history and architectural heritage. But our current situation, our policy makers and all the unhealthy happenings in real estate sales and the transactions being in white and black and whatever, all these are very unhealthy when it comes to an international market in terms of real estate. You need a transparent market. We have to monetize our real estate. We must get our properties in such shape that people from anywhere in the world will come and spend $500,000, $250,000 or $1 million in India and buy homes and stay here, or
rent buildings or rent space or commercial space. That is what we need. We need this real estate is where the economic cycle begins, of any economic cycle. If the real estate boom happens, then you can expect a continuation of about 5-year, maybe 10-year cycle, of that cycle. And when you find the real estate is bottoming out and sales are difficult and all these rules and regulations literally clobber the whole thing, you find it, the economy will suffer. You have to liberate the industry from all the clutches of the laws that are stifling it. We need regulation, yes, but those regulations must be for the good of the people, for the good of the industry, not be stiff and creating a boom for the looters in terms of taking bribes and in terms of making money in an unaccounted manner. Why? In the US, they only pay 1% of the sale price is the tax. Here you have 10-12% of tax for each property sale. It's too much. It's exorbitant. And who's looting and who's taking that money? So what do? They show the value being low and all that. So you don't get the money you deserve and you get a lot of corruption. So you have to clean up. And that is very important. Keralathile real estate field cleanliness work. Cleanliness in dealing with പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൈറ്റ് മണിയോടുകൂടി മാത്രമേ വിൽക്കാവുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇത് പലർക്കും പല അഭിപ്രായം കാണും. പക്ഷേ ആ ഒരു ക്ലീൻ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസസിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടത്തുള്ളൂ, മാർക്കറ്റിൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, മാർക്കറ്റിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, മാർക്കറ്റിൽ പുരോഗമനം ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ, മാർക്കറ്റിൽ ഇന്നോവേഷൻ വരത്തുള്ളൂ, മാർക്കറ്റിൽ റിസ്ക് ടേക്കേഴ്സ് വരത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ്. നമുക്കൊത്തിരി ഹാഫസാർഡ് ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ കൊച്ചി ഓർ ഇൻ കേരള. ബിൽഡിങ്സ് ഹിയർ, ബിൽഡിങ്സ് ദെയർ, ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ എ വെരി പ്ലാൻഡ് വേ. എല്ലാം ഒരു ബിൽഡിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാതെ ആ വഴിയോ റോഡോ, അത് കഴിഞ്ഞ് റോഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പാലത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നു. പണിത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെയും പൊളിച്ചു പണിയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ മാറുന്നത്. നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഹാവ് പ്ലാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ സേ എ സ്ക്വയർ മൈൽ ഏരിയ. ഈ കണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കിടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും. അത് ഒരു കൃഷിയും ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ആ വസ്തു ആർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല, അതിങ്ങനെ നശിച്ച് കിടക്കുക. അവിടെ കാടും കയറി പന്നിയും പുല്ലും കൊതുകും ഈച്ചയും എലിയും ഡെങ്കിയും ചിക്കൻ ഗുനിയായും എല്ലാമായിട്ട് കിടക്കുന്നു. എത്ര ഏക്കറാ? 1000 അല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ ഏക്കറാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത്. ഈ കണ്ടങ്ങളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വാട്ടറൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം ഡ്രെയിനേജൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ കണ്ടങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത കണ്ടങ്ങൾ അത് ഫ്രീ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ആക്കണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ ലാൻഡ് വാല്യൂ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ലാൻഡ് മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെയല്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. യു മസ്റ്റ് സംബഡി ഹു ബൈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ഡിസൈഡ്സ് ടു build a building or they should conceptualize a new building there that will be for about 100 or even 1,000 years. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് അവിടെ പണിതാൽ ആ ബിൽഡിംഗ് 500 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ടെൽ യു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ കേരള. ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ടോളസ്റ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഐ എം ടോൾഡ് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ തൃശ്ശൂർ and of all places in Thrissur, and it is a 50-story building and it is by the Alukas groups, and they have done a great thing in building a building of that kind. We need, in my opinion, at least 100 buildings ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് in the next 2 years, 50 floors എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ 60 ഫ്ലോർസ് ഉള്ള 50 to 60 ഫ്ലോർസ് ഉള്ള 100-200 ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ കേരളത്തിൽ വരണം. അങ്ങനെയുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒരു മോഡേൺ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമല്ല, അതിന് ചുറ്റും ഉള്ള പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുകയും ആ ക്ലെൻലിനെസ്സും സാനിറ്റേഷനും റോഡ്സും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരണം.
എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 3 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ആരാണേലും ഈ പറഞ്ഞ 50 അല്ലെ 60 നില കെട്ടിടം പണിയാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റോഡിന് വീതിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വീതിയുള്ള റോഡ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ആ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ റോഡ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ബിൽഡേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ദ taxes and incentives that the builder is bringing to that local community from the sales is something that should be put towards building the roads and infrastructure. ആ വേസ്റ്റൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മുന്നേ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയൊക്കെ ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഈ മലവും ഒക്കെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കൊക്കെ പോകുന്ന ആ ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബിൽഡിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് റൺസ് ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ റൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിൽഡിങ്സ് ഓഫ് പൈപ്സ് and of collecting these materials. Our water comes in pipes, our electricity comes in wires, our gas comes in pipes, our telephone comes in wires. We are wireless, so we have to think. Our car comes on tires into our houses, into our buildings, our parking. So our life has changed as to how we are living, how we are become an evolving society. And we must look at how we will design the new buildings. We could have a building on 2 sides of the street and you put the 20 or 30 feet height and above that you can build across the streets. But design the roads first and allow those kind of constructions to happen. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഗതിയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ തൗസൻഡ്സ് അല്ല, ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് അല്ല, മില്യൺസ് ഓഫ് എൻജിനീയേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് ബിൽഡിങ്സൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള ക്യാപിറ്റലാണ്. അതിനുള്ള ക്യാപിറ്റലും മറ്റും ഉള്ള രീതി അവർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ബിൽഡിങ്സ്. വി നീഡ് എ ന്യൂ സ്കൈലൈൻ ഇൻ കേരള, ഇൻ എവറി സിറ്റി. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ സ്കൈലൈൻ. അടുത്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ പൊക്കമുള്ളത് ചെറുതൊന്നും ഇങ്ങനെയെല്ലാം അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒരേ ഹൈറ്റിൽ വരണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ബട്ട് you take in a modern city like Dubai or Singapore or Hong Kong or any of those other cities, they have a great skyline of great buildings coming up. It's not just necessarily a government intervention alone that makes those things happen. It is private industry. ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ബിൽഡിങ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അത് more than 70% is private investors കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതിരിക്കുന്നത്. Even though we have the government making such terrible rules, terrible laws and difficult conditions, the private sector has been willing to stomach it and to grow out of it and to build buildings. അങ്ങനെയാണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി വന്നിരിക്കുന്നത്. I know for instance ചോയ്സ് ടവേഴ്സിൻ്റെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ കെട്ടിടം, that was the current record holder in Kerala, 43 stories. It had an apartment building, ഒരു 2010-ലെ ഒരു ടോളസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അവർക്ക് ഈ ഒരു 43 ബിൽഡിംഗ് പോലും പണിയാനുള്ള ടെക്നോളജിയോ റിസോഴ്സസോ നിയമങ്ങളോ ഒന്നും കേരളത്തിലില്ല. ഫയർ എക്സിറ്റിനോ ഫയറിനോ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ പോലും കേരളത്തിൽ ബുക്സില്ല, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. So they had to do a lot of things in getting experts from Dubai and other things, and it was something that they got sanctions. But we haven't seen too many of those buildings in that 43 plus square feet until now. I know one building is being built in Calicut, 55 stories. That may be a commercial come, but this building in Thrissur, I congratulate them for having built that, and we need to see at least I would say a figure of 100 in the next 1 year to 2 years in parts of Kerala. And it is not necessarily all residential buildings. These buildings can be schools, colleges, hospitals, and various institutions. And it's how buildings are designed. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 250 ഏക്കറൊന്നും ഒരു കോളേജിനോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കോ ഒന്നും വേണ്ട. അവിടെ ഈ ടോൾ ബിൽഡിങ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മാക്സിമൈസിങ് ലാൻഡ് യൂസ്. യെസ്, യു നീഡ് ഗാർഡൻസ് ആൻഡ് അതർ ഫെസിലിറ്റീസ് and you need parking and all that, but you don't need 250 acres and that land is being wasted, and those kind of concepts are all outdated, improper. Give them 10 acres of land or 20 acres of land, that's all you need. You build high-rise buildings and design them in such a way they are effective and functional and useful and attractive, and let's have a new age in real estate. And my book, I would like to talk to you briefly, quickly about a book
I'll talk about my book. It's called Rescue India. ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കൂ എന്നുള്ള ജോർജ് കുട്ടിയുടെ ദൃശ്യം. അത് ദൃശ്യം ഫിലിമിലെ പോലെ തന്നെ ജോർജ് കുട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഓതർ. Books are not available in print today. I hope to get those books in print. It was written in 2014. It has very many articles, and it is a book you all must read. And thank you very much for your time and for your patient listening. God bless you. Have a great day.